Hello everyone. இந்த வீடியோவில் +2 இங்கிலீஷ் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் ரிவிஷன் பார்க்கலாம். நம்ம ரிவிஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கொஸ்டின் பேட்டர்ன் வந்து எப்படி இருக்கும்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ +2 இங்கிலீஷ் கொஸ்டின் பொறுத்தவரையில் நம்மளுக்கு 1 to 47 questions வந்து இருக்கும். ஓகே, அதோட மட்டும் இல்லாமல் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் 4 பார்ட்ஸாக டிவைட் ஆகிருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் வந்துட்டு 21 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். செகண்ட் பார்ட்டில் 2 செக்ஷன்ஸ் இருக்கும். செக்ஷன் 1 poetic lines, அதுக்கு allotted மார்க்ஸ் வந்து 8 மார்க்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. செக்ஷன் 2 கிராமர் allotted மார்க்ஸ் 6. ஸோ டோட்டலாக நம்மளுக்கு 14 மார்க்ஸ் வந்து பார்ட் 2ல் அலாட் ஆகிருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்ட் 3. பார்ட் 3ல் 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் 3 செக்ஷன்ஸாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் explain with reference to context 6 marks, prose short answers 6 marks and general questions 9 mark. So totally நமக்கு 21 mark வந்து அலாட் ஆகிருக்கும். அண்ட் பார்ட் 4 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பார்ட் 4ல் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் 7 இருக்கும், 35 மார்க்ஸ். ஸோ டோட்டலாக நம்மளுக்கு 90 மார்க்ஸ் கொஷின் பேப்பராக இருக்கும். இப்போ நாம் எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த கொஸ்டின் மார்ச் 2023 உண்டான கொஸ்டின் பேப்பர். மார்ச் 2023. இப்போ போகலாமா? Choose part 1. Choose the most appropriate synonym. Liable, likely, impudent, disrespectful, chaos, confusion. Next, most appropriate antonym. Appreciate, condemn, splendor, simplicity, sophisticated, primitive, idiom, save his skin, protect himself from difficulty. Idiom, get the ducks in a row, be well organized. Word that can be placed after the word wind, windscreen. Magnum opus meaning most important work. Suitable prepositional phrase according to Gandhiji, ahimsa means infinite love. Next, appropriate link. I could not attend the party because. Next, British English word with equivalent in American English. Replace the British English word with its equivalent in American English word. Bonnet, hood. Bonnet, hood. Postpone, put off. Choose the word that has been spelled correctly. Espionage. Correct combination of the word sunlight, noun plus noun.
Suitable prefix, partial, impartial. Abbreviation IMF, Indian Monitoring Foundation. Appropriate question tag, let's close our eyes, shall we? Unclipped form of champ, champion. Next, part 2. Section 1. Choose any 4 of the following set of poetic lines and answer the question that follow. So in the section நம்மளுக்கு 6 questions கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் நம்ம ஆன்சர் பண்ண வேண்டியது வந்துட்டு 4 தான். ஸோ 4 into 2 equal to 8 marks. First one, 21. All through that summer at ease we lay, and daily from the torrent wall we watch the movers in the hay. Who does we refer to? Soldiers. What could they watch from the torrent wall? Movers. In the poem is the first poem, Kazal. Question number 22. Then the winning schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like snail. In the poem is the third poem, All the World a Stage. Which stage? A question. Which stage of life is referred to here? Second stage. Or the schoolboy stage. Next, identify the figure of speech employed in the second line. Second line கேட்டிருக்காங்க. So comparison இருக்கு with like கூட. So the answer is simile. Next, free imagination bringing changes into a world resenting change. How? In a poem இது Father to his son. How does free imagination help the world? Free imagination help the world to bring changes. Next, identify the figure of speech. Figure of speech is transferred, epithet, or personification. Next, 24th. The giant wears a scarf and flowers are hung in crimson cluster, all the bough among. In a poem is the Casuarina tree. Who is the giant here? The Casuarina tree. Casuarina tree. Pick out the word in alliteration. Alliteration words given lines in கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் இருக்கும் பாருங்கள், crimson and cluster. Crimson cluster. You must underline the letter CC. ஸோ இந்த மாதிரி alliteration questionல sometimes pick out the alliteration in the first line கேட்டிருப்பாங்க. அப்போ first lineல பார்க்கணும். pick out the line alliteration second line கேட்டால் நம்ம second lineல பார்க்கணும். அப்படி இல்லைன்னா காமனாக இருந்தால் நீங்கள் எந்த லைனில் இருக்கோ அதை எடுத்து எழுதலாம். அதில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் 25th question. For some 3 sons to store and hold myself and this great spirit earning in desire to follow knowledge. என்ன poem? Ulysses இல்லையா? ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள், explain 3 sons. 3 sons means 3 long years. What does Ulysses earn for? Ulysses earned for knowledge. Next, legs wide, arms locked behind as if to balance the prone brow. Oppressive with his mind. Whose action is referred here? Napoleon's action. In a poem, the last poem, Incident of the French Camp. Napoleon's action. What is meant by prone brow? Prone brow means eyebrow inclined downwards. So book back questions எல்லாமே நம்ம downward. book back questions வந்து கொஞ்சம் தெரோ பண்ணிட்டோம்னாலே நம்ம இந்த part 2 section 1ல ஈஸியாக 8 marks வந்து நம்மளால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும்.
Next, part 2, section 2, question number 27. Change into indirect speech. Raju said I was playing tennis the whole morning. So எப்படி indirect மாற்றணும்? Remove the inverted commas. Tense change பண்ணணும். Pronouns கொஞ்சம் பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ ஆன்சர் எப்படி வரும் 27க்கு பாருங்க. ராஜு said that he was and had been நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். that had been playing tennis the whole morning. Next, change the voice. 20th one, change the voice. I was not invited to the party. So not invited means யாரும் அவரை கூப்பிடலை இல்லையா? ஸோ no one எழுதலாம் அல்லது none எழுதலாம். invited me to the party. Next, 29th. Rewrite as compound sentence. ஸோ என்ன சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நம்மளுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ காம்ப்ளெக்ஸும் காம்பவுண்டும் வரும்போது நம்ம அன்லெஸ் இருக்கக்கூடாது. காம்பவுண்ட் கன்ஜங்ஷன் ஆர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஆர். ஸோ எப்படி வரும்? You do these exercises. You do these exercises regularly. இப்போ காம்பவுண்ட் கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். ஆர் you will not recover. Next, rewrite using when. when யூஸ் பண்ணும்போது அது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக மாறிடும் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த கொஸ்டின் படித்து பாருங்கள். the work was over, we went home. ஸோ எப்படி யூஸ் பண்ணுறது? when the work was over, when the work was over, we went home. ஓகே. ஸோ இந்த கிராமர் பார்ட்லேயும் நம்மளுக்கு 4 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அவுட் ஆஃப் 4 we must answer 3 into 2 6 மார்க்ஸ். கொஞ்சம் கவனமாக எழுதினோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் 6 மார்க்ஸ் வந்து எடுக்க முடியும். இன்கேஸ் 2 தான் தெரியும் அப்படின்னா கூட தேர்டு ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி வைங்க. அப்படியே விட்டுட்டு வரக்கூடாது. ஓகேங்களா? அதே சமயம் 4மே தெரியும், 4மே எழுத வேண்டாம், அது எக்ஸ்ட்ராவாகிடும். ஸோ எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்களோ அவ்வளோ மட்டும்தான் எழுதணும். கண்டிப்பாக 6 மார்க்ஸ் எடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்ட் 3. பார்ட் 3ல் 3 செக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் 1 வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த கான்டெக்ஸ்ட் இல்லைங்களா? ஸோ இதுலேயே 3 கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம 2 எழுதணும். ஒரு கொஷின் 3 மார்க்ஸ். 2 into 3 = 6 மார்க்ஸ். 31. our gates were strong, our walls were thick. ஸோ நம்ம என்ன போயம், இது எந்த போயமில் வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா போயம் நம்பர் 1 இல்லைங்களா? ஸோ எப்படி எழுதணும்னா நம்ம போயம் என்ன போயம்? த காசில். யார் போயட்? யார்? எட்வின் முயிர். ஸோ ரெலவெண்ட்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கூட நம்ம அதுக்கு எழுதணும். ஸோ எப்படி மார்க் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்? காசில் த போயம் 1 மார்க், poet 1 mark, and relevant explanation 1 mark. So 32. Next, 32 they have their exit and entrance. So என்ன poem இது? ஸோ என்ன poem? third poem இல்லையா? all the world a stage, வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர். relevant explanation கொடுத்துருங்க. Next, 33. life is hard, be a steel, be a rock. So advices இல்லையா இது? ஸோ நம்மளுக்கு father to his son வரும் இல்லைங்களா? 33 வந்து
father to his son, a father to his son, written by Carl August Sandburg. So explain with reference to the context. அட்டென்ட் பண்ணுங்கள். எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி தெரோ பண்ணுங்கள். வாட் ஆர் த 6 poems அண்ட் who has written itன்னு எழுதி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வித்தவுட் எனி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸோடு நீங்கள் ரெடி ஆகிட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. குட். நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் 2, ஆன்சர் எனி 2 ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ப்ரோஸோடைய ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ். இதுலேயும் வந்து 3 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. 3ல் 2 எழுதணும். 2 into 3 6 marks. ஸோ இதை முடிச்சிடுவோம்ல. ஸோ இது பாரு. 34th, how did the narrator help the boys on Sunday? என்ன ப்ரோஸ் லெசன் இது? 2 gentlemen of Verona இல்லைங்களா? எப்படி அவர் ஹெல்ப் பண்ணார்? The narrator helped the boys on Sunday by taking them, காரில் கொண்டு போகிற, by taking them in his car to their native village Poleta, to their native village Poleta. Okay, next 35, what was the profound lesson that Dr. Bernard learned from the boys? என்ன லெசன் இது நம்மளுக்கு? celebration of being alive, 3rd lesson. ஸோ என்ன லெசன் அவங்க கற்றுக்கிட்டாங்க? the business of living is joy in the real sense of the word. Real sense of the word, not just something for pleasure, amusement, recreation. So next 36, when did the children get over the fear of sitting on the chair? 5th lesson, chair. எப்படி பயம் போச்சு சேரில் உட்கார? சுகந்தி from the neighboring street came by and put her baby brother on the chair இல்லையா? அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு? It was only from then on that the children sat on the chair without fear னு வரணும். ஓகே. ஸோ ப்ரோஸ் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸும் நம்ம புக் பேக் கொஷின்ஸ் தெரோ பண்ணிட்டா டெஃபினட்டாக நம்மளால் இந்த கொஷின்ஸை அட்டன் பண்ணிட முடியும், ஃபுல் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் 3, thirty-seventh question. இங்கே 4 questions கொடுத்துருப்பாங்க. அவுட் ஆஃப் 4 யூ மஸ்ட் ஆன்சர் 3. ஸோ த மார்க் 3 into 3 equal to 9 marks. இது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணி ஈஸியாகவும் இருக்கும், அதே சமயத்தில் கேர்ஃபுல்லாகவும் நம்ம கொஷின்ஸை பார்க்கணும். Complete the proverb choosing the right word from the list. Brevity is the soul of wit. One swallow doesn't make a summer. Necessity is the mother of invention. 38th question. Next, rearrange the following jumble sentence correctly. ஸோ ஜம்பிள் சென்டென்ஸை நம்ம கரெக்டாக வந்து ஆர்டர் பண்ணி எழுதணும் இல்லைங்களா? ஸோ இது ஃபஸ்ட் ஒன்க்கு என்ன வரும்? ஐ கெட் அப் at, I get up
at 7 o'clock in the morning. So B question. Discipline is the most essential virtue one should acquire when young. Next one. I solemnly pledge to consecrate my life to the service of humanity. Next, question number 39. Describe the process of making glass of mango juice. ஸோ மேங்கோ ஜூஸ் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற நீங்கள் எழுதலாம் இல்லையா? ஸோ அது எப்படி இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எழுதிடுங்க. ஸோ என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும்ன்றதை எழுதிங்க. ஆப்பிள்ஸ், ஸோ வேறு என்ன இருக்குது உங்களுக்கு, சுகர், மில்க். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ராசஸ் போகும்போது அது என்ன ஷார்ட்டாக எழுதுக்கணும். ஓகேங்களா? ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸை வந்து 3 எழுதுங்க. ஆனால் நம்பர்ஸ் போட வேண்டாம் நீங்கள். ஓகே, ஜஸ்ட் இப்படியே போட்டு எழுதலாம். சிம்பிள் சென்டென்சஸாக இருக்கணும். அதே சமயம் வித்தவுட் எனி கிராமர் ஆர் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸோடு இருந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் கெட் 3 marks ஃபார் திஸ். நெக்ஸ்ட், கொஸ்டின் நம்பர் 40. ஸ்டடி த பை சார்ட் கிவன் அண்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டின் தட் ஃபாலோ. பை சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க, டெம்பரேச்சர் ஆஃப் வேரியஸ் பிளேசஸ் இன் தமிழ்நாடு. இதை நம்ம ரீட் பண்ணிவிட்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் இல்லைங்களா? விச் இஸ் த கூலஸ்ட் பிளேஸ் ஆஃப் ஆல். ரொம்ப கம்மி என்ன வந்திருக்கு உங்களுக்கு, கொடைக்கானல் இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஆன்சர் என்ன பண்ணலாம், கொடைக்கானல். நெக்ஸ்ட், விச் பிளேஸ் ஹேஸ் த செகண்ட் ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர். செகண்ட் ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர்னா ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர் எது பார்த்தோன்னா ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர் 38, செகண்ட் ஹையஸ்ட் திருச்சி 35. விச் பிளேசஸ் ஆர் ஹாட்டர் தென் கன்னியாகுமரி. ஸோ கன்னியாகுமரி 30க்கு அபோவ் இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள். 32 சென்னை இருக்குது, திருச்சி அண்ட் மதுரை. ஓகே, ஸோ இந்த ஜென்ரல் கொஸ்டின்ஸில் எந்த 3 கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணலாம். டெஃபினட்டாக நம்மளுக்கு யூ வில் கெட் ஃபுல் மார்க்ஸ் இன் திஸ். நெக்ஸ்ட், பார்ட் 4 41. ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் இன் அ பேராகிராஃப். ஸோ ப்ரோஸ் பேராகிராஃப் கேட்டிருக்காங்க. அதில் இங்கே பாருங்கள், நைஸ் கப் ஆஃப் டீ வந்திருக்கு. ஸோ நைஸ் கப் ஆஃப் டீ எத்தனாவது நம்மளுக்கு, செகண்ட் ஒன் இல்லையா? யூஸ்வலாக நம்ம இந்த 41, 42, 43ல் எப்போயுமே ஃபஸ்ட் ஒன், செகண்ட் ஒன், தேர்ட் ஒன் வந்து நீங்கள் தெரவு பண்ணுங்கள், நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. அப்படின்னா 4, 5, 6 பார்க்க வேண்டாம்னு சொல்ல, 4, 5, 6ல் ஏதான உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்க ஒரு 2 வந்து நீங்கள் எடுத்து ஓரளவு நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கலாம். பட் 1, 2, 3 வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் படிக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இது நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணிடுவீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் டு யூ பியில் பாருங்கள், வாட் டு யூ இன்ஃபர் ஃப்ரம் கார்டினர்ஸ் எஸ்ஏ ஆன் த ரூல் ஆஃப் த ரோடு. 6th ஒன் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். 42 போய்ட்ரி வரோம் இல்லையா, ஆல் த வேர்ல்டு ஸ்டேஜ். ஆல் த வேர்ல்டு ஸ்டேஜ் நம்ம தேர்ட் ஒன் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, தேர்ட் முடிஞ்சது நம்மளுக்கு. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, அது வந்து எல்லாருக்குமே அந்த ப்ரோஸ்க்கும் சரி, போயமும் சரி, சப்ளிமெண்ட்ரிக்கும் சரி 1, 2, 3 கம்பல்சரி தெரவு பண்ணுங்கள். ஸோ இதில் பி பாருங்கள், ஹவு வாஸ் யங் சோல்ஜர் பெட்ரியாட்டிசம் டிஸ்கிரைப்ட் இன் த போயம் இன்சிடென்ட் ஆஃப் த ஃப்ரெஞ்ச் கேம்ப் கேட்டிருக்கு. 6th ஒன். ஓகே, 43rd பை பட்டேல் இல்லையா, லைஃப் ஆஃப் பை நமக்கு செகண்ட் ஒன்று வந்திருக்கு. அதை வந்து நம்ம தெரவு பண்ணியிருந்தால் அது கம்பல்சரி நம்ம எழுதி விட்டுறலாம். ஸோ தென் ஆசபிள், கிளவர், சீக்ரெட் ஏஜென்ட், மிட் நைட் விசிட்டர் கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் 44
ரைட் அ சம்மரி ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பேசேஜ். இதில் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு சில கொஸ்டின் பேப்பரில் வெறும் மேக் நோட்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. அப்போ மேக் நோட்ஸ் தான் எழுதியிருக்கணும். சம்மரி ரைட்டிங் கேட்டிருப்பாங்க. அது சம்மரி ரைட்டிங் தான் எழுதியிருக்கணும். நீங்கள் சம்மரி ரைட்டிங் தான் ஏன்னா இல்லைன்னா ஒரு சில கொஷின் பேப்பரில் மேக் நோட்ஸ் ஆர் சம்மரி ரைட்டிங் கேட்டிருப்பாங்க. அதில் ஏதான ஒன்று வந்து நம்ம எழுதலாம். ஸோ இந்த இடம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து எப்போ வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான், மார்ச் 2023 கொஸ்டின் பேப்பர் இது. ஓகே, அதில் இப்படி வெறும் சம்மரி மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சம்மரி நம்ம எப்படி எழுதணும்? ஸோ இதில் 1/3 வந்து நம்ம அதை கம்மி பண்ணி மீனிங்ஃபுல் பேசேஜை நம்ம எடுத்து எழுதணும். ஸ்டெப்ஸுக்கு வந்து நம்மளுக்கு மார்க் உண்டு இல்லைங்களா? ஸோ என்ன ஸ்டெப்ஸு? ரஃப் காப்பி. ஸோ ரஃப் காப்பி 1 மார்க் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ரஃப் காப்பியை நீங்கள் பென்சிலில் ஸ்கோர் பண்ணிடணும். ஸோ அதுக்கு வந்து சூட்டபிள் டைட்டில் கொடுங்க. டைட்டிலுக்கு 1 மார்க் இருக்கும். ஃபேர் காப்பிக்கு நம்மளுக்கு 3 மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ எந்த ஒரு ஹேண்ட் ரைட்டிங் லெஜிபிளாக இருக்கணும், அடித்தல் திருத்தல் இல்லாமல் எழுதுங்க. ஃபேர் காப்பி கீழே நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கிவன் இந்த பேசேஜ் எழுதலாம். நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ரிட்டன் இன் ஃபேர் காப்பினும் எழுதலாம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் பியில் பாருங்கள், ரைட் அ பேராகிராஃப் ஆன் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரீடிங். ஸோ ஜென்ரல் பேராகிராஃப் கேட்டிருக்காங்க ஒன்று, அதை நீங்கள் எழுதலாம். பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இதை அட்டென்ட் பண்ணலாம், கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், அட்டென்ட் பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 45 உங்களுக்கு லெட்டர் ரைட்டிங். லெட்டர் ரைட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா, ரைட் a letter to the headmaster of your school requesting him to help you obtain duplicate mark sheet of class 12 which you lost while traveling. ஸோ என்ன லெட்ரு கொடுத்துருக்காங்க, இது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து அஃபிஷியல் லெட்டர். ஸோ யாருக்கு எழுதுறது? நம்ம ஹெட்மாஸ்டர் ஆஃப் த ஸ்கூலுக்கு எழுதுகிறோம். ரிகார்டிங் இஷ்யூயிங் டூப்ளிகேட் மார்க் ஷீட் இல்லையா? ஸோ அஃபிஷியல் லெட்டர் வரும்போது நம்ம ஃப்ரம் போடுங்க, XXX அண்ட் YYY அண்ட் டூ அட்ரஸ் வந்து நம்ம த ஹெட்மாஸ்டர். ஸோ என்ன ஸ்கூல், அந்த ஸ்கூல் எழுதலாம், ஏபிசி ஸ்கூல்னு எழுதிக்க. அப்புறம் சப்ஜெக்ட் எழுதுங்க, சல்யூட்டேஷன் அண்ட் சப்ஜெக்ட் எழுதுங்க, பாடி ஆஃப் த லெட்டர் அண்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்டு அட்ரஸ் வந்து என்ன. ஸோ இந்த லெட்டருக்குமே வந்து மார்க் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து உண்டு. சென்டர் அட்ரஸ் அண்ட் ரிசீவர் அட்ரஸ்க்கு வந்துட்டு 1 மார்க் கொடுத்துருவாங்க. சல்யூட்டேஷன் சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து சென்டர் அண்ட் ரிசீவர் அட்ரஸ்க்கு வந்து 1 மார்க் கொடுத்துருவாங்க. சல்யூட்டேஷன் சப்ஜெக்ட்டுக்கு 1 மார்க் கொடுத்துருவாங்க. பாடி ஆஃப் த லெட்டருக்கு 2 மார்க் கொடுப்பாங்க. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அட்ரஸ் அந்த என்வலப்க்கு 1 மார்க் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ டோட்டலாக நம்ம இதே 5 மார்க் நம்ம ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் லெட்டர், யுவர் ஃப்ரெண்ட் இஸ் இன் ஹாஸ்பிட்டல் undergoing treatment for a fractured leg. Write a letter of consolation assuring him that he will get well soon. ஸோ என்ன லெட்டர் இது? ஃப்ரெண்ட்லி லெட்டர் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்லி லெட்டர் வரும்போது நம்ம சென்டர்ஸ் அட்ரஸ் டேட் அண்ட் பிளேஸ் போட்டுக்கலாம். ரைட் ஹேண்ட் சைட் கார்னரில் YYY என்ன டேட் வரும் உங்களுக்கு? 05/03/2026 போட்டுங்க. மை டியர் ஃப்ரெண்ட். பாடி ஆஃப் த லெட்டர் எழுதுங்க. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் அட்ரஸ் அந்த என்வலப் எழுதுனாங்கன்னா டெஃபினட்டாக நம்மளுக்கு 5 மார்க் கிடைக்கும். நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க, எது உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதை நீங்கள் டிசைட் பண்ணி நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் 46, read the following sentences, spot the error and correct them. Usha is not only a writer but also a orator. Next, though she is weak but she is active. சேம் சென்டென்ஸில் பட்டும் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? ஒன்று காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கணும் அல்லது காம்பவுண்டாக இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் இந்த பட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். தேர்ட், த பஸ் கண்டக்டர் கேவ் மீ அண்ட், அங்கே எரர் இருக்குது, here 1 rupee நோட்.
Fourth one, children prefer sweets than இல்லை கம்பேரிசன் வரும்போது true. பிரதீப் இஸ் மை கசின் மட்டுமே. ஸோ கரெக்ட் பண்ணி எழுதிடுங்க. B. Fill in the blanks appropriately. I had no peace. My friend gave me a piece of advice. Next, fill in the blanks with semi-modal verb. How பக்கத்தில் டேஷ் இருக்கு. யூஸ்வலாக உங்களுக்கு தெரியும் அது இல்லையா? semi-modal dare. Next, fill in the blanks with the right tense form. We dash see a wonderful film at the cinema last night. So past tense வரனால saw போட்டுக்கோங்க. see யோட past. Next, use the gerundial form of the verb in the bracket. Shop is my favorite hobby. So gerundial போடுவோம் நம்ம adding ing, but shop double p வரும் இல்லையா? shopping. So answer in shopping. Shopping is my favorite hobby. Next, 47. Develop the hints into a story of 150 words. A milkman became wealthy. So in the story தெரிஞ்சிருந்தா நீங்கள் இதை டெவலப் பண்ணி எழுதலாம் of about 150 words. அப்படி இல்லைன்னா read the following passage and answer the question. So passage read பண்ணிவிட்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் இல்லைங்களா? So the earth is losing its forest. Trees cover about 30% of earth's surface, but they are being destroyed at an alarming rate, especially in the tropics. Timber harvesting is a major reason for the destruction of a forest. Trees are used for building houses, making furniture, and providing pulp of paper products such as newspaper and magazine. At least 40 hectares of rainforest are being filled every minute, mostly in order to extract the valuable timber. So question paranga, what is the major reason for destruction of forest? Major reason கேட்டிருக்காங்க. Major reason வந்து timber harvesting. First one. Next, mention any two uses of trees. Or building houses and making furniture. Okay. Third one, why are rainforest being destroyed? To extract valuable timber. Third one, how much of earth's surface is occupied by trees? 30% of earth's surface. Pick out the word from the passage that means the same as wood. We can find trees, timber, forest. Any one answer you can write. So இப்படி தான் நம்மளுடைய இங்கிலீஷ் கொஷின் பேப்பர்ஸ் இருக்குது. ஒரு மாடலாக கொடுத்துருக்கேன். கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள், கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ.